Hello and good afternoon. It gives me immense pleasure যে আজকে আমাদের motivated এই episode which is episode 7 is a special episode কারণ আজকে আমরা we are having this little pre-Valentine's adda with people I look up to, I respect and যারা আমাদেরকে constantly motivate করছে because without motivation and inspiration we stand nowhere. It gives me immense pleasure যে আজকে আমাদের motivators এর এই e-meet-এ জয়েন করছেন Dr. Sanjoy Chatterjee from Apollo Multispeciality Hospitals. Thank you so very much, Doctor, for joining. Thank you. Thank you. We have Deepika Majumdar. Hello, Deepika Di. Thank you for joining. Hi. Hi. We have Saurabh Bhattacharya. Hello, Saurabh. Inara shobai motivators. Shobai prochondo hit and hot. And Hi. of course, Banerjee. Hello. Hi. Good afternoon, everyone. Good afternoon to you and everyone. Yes, আমি ফার্স্টে অনুরোধ করব যদি সকলে individually একটা ছোট্ট introduction you give from your side to the viewers who are watching and who will watch us. Dr. Chatterjee. Hello, I am Dr. Chatterjee. I head the Department of Rehabilitation and Pain and Physical Medicine with Apollo Gleneagles Hospital, and I am with the hospital for 20 years now. তার আগে আমি এইমসে ছিলাম, so that's it. Thank you. Deepika Majumdar. Hi, my name is Deepika, as you all know. So I have been into service. So I'm currently working with Amazon Services, and I am based out of Bangalore, but currently in Kolkata. Prior to that, I have 22 years of experience with Vodafone. So that's about me, and very much into a lifestyle which I want to maintain as fit. Okay, so the curve goes up and down, but I ensure that I do it every day without fail. Wonderful. আমি Saurabh's introduction চাইবো কিন্তু তার আগে I will let me bring on the panel Dr. Anjula Banerjee. Anjula, তুমি একটু steady হয়ে যেতে পারো? Okay, Saurabh, please. Good afternoon, everyone. I'm Saurabh, a businessman, a runner, a cyclist, a fitness enthusiast, a lover of myself. মানে নিজেকে একটু বেশি ভালোবাসে. That's all. Wonderful. Rusha Banerjee. Hi, good afternoon. I'm also into working. Like I'm into service for almost 14 years. So right now working with Z5. But other than that, I'm a Zumba instructor, kids Zumba instructor, Pilates instructor, functional training, and also like I love to do cycling. So for me, fitness is a very important part. And this 9 to 6 job and a 9 to 10 job, I think if you don't look after yourself, you it's very important to look after yourself because that makes you mentally and physically happy. So I think fitness, and that's what I'm here, and I like to work out. I like to take out time for myself for fitness. So apart from, so I whenever, and half of the people knows that I'm a Zumba instructor, they don't know, but I'm into service. I'm working for almost 14 years right now. So yeah, absolutely. She's a very senior person in her profession, and kotha bolte bolte we have been joined by motivator Vikas Kumar. Vikas, hi, thank you for joining. Would request you to just give a line of introduction about yourself before we proceed. Yeah, so to begin with, I think I'm the oldest of the lot here. I think that's a good start already. I'm a career chef. I've been a chef for the last 25 years. And I'm fortunate to live in the same building as Roopsha does. So they're big motivators for us, him and her husband. And I'm into cycling a little bit now. I have been into running for a very long time, but now I don't run anymore. I do cycling and do a little bit of freehand exercises. And yeah. Wonderful. And আমাদের সাথে ডক্টর অঞ্জুলা ব্যানার্জিও আছেন। Unfortunately, yeah. And you have to come on this camera.
Unfortunately, we can't see her. So I think boyish is nothing. And let me tell, আমাদের proceed করার আগে যে এই যে রুষা আমাদের এখানে একজন motivator. She has been the if Zumba instructor who actually ensured যাতে আমাদের একটা lazy দল আমরা খানিকটা হলেও Zumba করতে শুরু করি. And seeing her cycle, all the men around me started buying the cycle and started cycling. So Rushar cycling has been the catalyst to ensure the men cycle. Yeah, can't disagree to that. Oh, you can't disagree to that, no? I take it as a compliment, I guess. Absolutely, you must and you should. Yes. So Dr. Chatterjee, rehabilitation head, you remain for so many years. Valentine's Day মানে তো ভালোবাসার দিন, কিন্তু ভালোবাসাটা তো নিজের থেকেই শুরু হয়. You should begin with us. So how do we kind of convince ourselves যারা আমরা এখনো lazy, I'm still fat and I'm know that এই গ্রুপে আমাদের which is almost touching 1000, I hope এই মাসের মধ্যে আমরা 1000 members হয়ে যাব. নিজেকে ভালোবাসার জন্য what is the first formula, doctor, that you would recommend? Anjula, can we have you on screen? Anjula, you have to get the camera to yourself. We can only see the ceiling fan. এবার দেখতে পাচ্ছি Anjula, can you look at the camera? Yes, Anjula, that is the camera. Yeah. Dr. Anjula Banerjee, hello. হ্যালো, নমস্কার। Anjula, একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন তোমার সম্বন্ধে আগে সবাই যারা দেখছে। হ্যাঁ, আমি ডক্টর অঞ্জলা ব্যানার্জি। আমি কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডুইং ফ্রিল্যান্সিং। আমি রূপসার ইমিডিয়েট নেইবার। তো আমি মোটিভেটের একদম প্রথম মেম্বার বলা যেতে পারে আমাকে, কেন রূপসা প্রথমে আমার সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করছিল। সো আমি মনে করি এটা জন্মলগ্ন থেকেই আমি আছি এবং এটা এখন এমন একটা স্টেজে গেছে। সো উই আর রিয়েলি হ্যাপি উইথ দ্য মেম্বার্স এন্ড উইথ দ্য অ্যাক্টিভিটিস এন্ড উইথ দ্য এফেক্ট অবভিয়াসলি। আমি একটা জিনিস অঞ্জুলার সম্বন্ধে অ্যাড করি যে অঞ্জুলা ডাক্তার, কিন্তু অঞ্জুলার মতো মানে সবসময় কিছু না কিছু করছি, আইদার নাচছি, নইলে ডাক্তারি করছি, নইলে সাজছি, নইলে শপিং করছি, নইলে রান্না করছি, এরকম পার্সোনালিটি আমার চোখে সচরাচর পড়ে না। মানে সারাক্ষণ শি ইজ সামথিং এন্ড বিজি। বাট আজকে আমরা একটা প্রশ্ন করেছি ডক্টর চ্যাটার্জিকে, এন্ড আমি অনুরোধ করি ডক্টর চ্যাটার্জি, if we can have your answer. Rupsha, before I start, there are two important things we are discussing today. A, we are talking about fitness, and B, we are talking about something which is very important, and that is self-love. So, and we are trying to, amalgamate the two and come to some healthy conclusion. Now, আমরা যখন self-love নিয়ে কথা বলি, especially in the subcontinent, and I would say, to a part also in the Oriental concept, the moment we talk about self-love, a couple of words come into the picture. We talk about egotism, we talk about narcissism, and we somehow say that there is some moral flaw in what we are, trying to perceive. And we also say that we are talking about vanity and we are talking about selfishness. Ami prothomei boli that loving oneself is one of the most basic human needs. And this is very important in the background. In পরশুদিন পেপারে সবাই আপনারা পড়েছেন that আমাদের lifespan from 46 years is now 73 years in the last 70 years. And you cannot live that long unless, somewhere down the line, you love yourself. I think that is the most important thing. Secondly, Amri Shawar introduction, everybody, I'm very sorry. We talked a lot about fitness in the physicality part of it. So as a doctor, 30-35 years ago, অনেক বুড়ো হয়ে গেছি, অনেক বছর আগে পাশ করেছি। আমরা পড়েছিলাম যে health is a state, not only a state of complete physical and mental well-being. It's not only, it is a state of complete physical and mental well-being and not merely an absence of disease or infirmity. So এইখানটা আমি বলতে চাই that loving oneself, being physically fit and mentally happy is, I think, the way forward. And I think we are discussing that today. And arekkhana kotha boli je physical fitness is a very important part. Physicality and physical fitness is a very important part of health.
And unless you are physically fit, fitness is like an attire. So you are flaunting your, Armani and your Versace, you are flaunting your fitness. And everybody at the end of the day, we want to look good. I mean, however good we are. I mean, আমরা অনেক সময় না philosophically বলি, looks don't matter. Looks don't matter. But when I stand in front of the mirror and I feel that I'm looking healthy, I mean, that is endorphin, that is, dopamine, that is serotonin, and that is important in life. And I'm sure everybody else here is going to agree. Absolutely. Deepika Majumdar, আমি দীপিকা দিকে 2003 থেকে চিনি, and I would always remember her as somebody who had a structure which was very commanding, and কত কিলো কমেছে সেটা তো জার্নি আমরা অনেকেই শুনেছি, কিন্তু অনেকেই আছে যারা আজকে প্রথমবার হয়তো শুনবে। তাই এক লাইনে দীপিকাদি তুমি বলো তুমি কোথায় ছিলে and আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছো, and what has been that one constant motivation for self? So thanks, Ruksha. Yes, I was. When you have seen me, it was 84. Okay, but I never took. The most worst thing was that I never took care of myself. So 84, I said, okay, fine. Some of the dresses are fitting, some are not fitting. It's okay. I'm wearing an XL or a double XL, maybe. That's fine. Yeah, okay, okay. Sometimes I'll try and see. Okay. I'm so happy to wear a XL and not a double XL. So that was the lifestyle I was having, and that was the kind of mental state that I was having. But then it was about some almost 7 to 8 years back when I decided, no, it just can't be going on like this. So I was in a state where shouldn't I, so it went on. So sometimes I would, sometimes I would not. But in the last few years, it was a complete change of mind the day I realized that I had been detected with sugar. Though it was not high, my HbA1c was around 7.8, but I never knew I had that. That was the day I decided no more. I mean, that is enough. I don't want to get into any kind of medications. I have to change my lifestyle. And that is where it is. And I brought it down to 60 kgs now. So 60 kgs is which I achieved in 2019 end, and I continue to maintain at that. And you know it very well, Rupsha, and in fact, some of you over here also. It is constant. I maintain my diet, and I ensure that I do my workouts without failure every day. Whether it is strength building, whether it is my running, or whether it is my yoga, whichever. That is it. Wonderful. But I'm very happy to be a part of this group who keep on still constantly motivate, because it's not that I am the motivator, I also sometimes get inspired from many. হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কিন্তু খুব কম দেখছি তুমি আজকাল রানিং ঠানিং এর কোনো পোস্ট দিচ্ছ না। তুমি Wow, প্লিজ I run twice a day, the rest of the day I go to gym, so এই জন্য হচ্ছে না। Okay, I'll do that also. Wonderful. আমরা এবার আমি অনুরোধ করব সৌরভকে বলার জন্য। So we have quite a nice balance here. Men and women আমরা খুব ইকুয়ালিটি মেইনটেইন করেছি। So আমি সৌরভকে অনুরোধ করব। সৌরভ, অনেকেই জানে না আজকে যারা হয়তো প্রথমবার দেখবে তোমার জার্নিটা কত কিলো থেকে কত কিলো, এবং এই যে নিজেকে ভালোবেসে তুমি you hit the gym every day and you fight it like a lion. So please talk about it. Okay, Deepika di যখন আমাকে আগে দেখিয়েছিল, I believe it was somewhere around 2002-2003. That time I was also close to 150, just 4 kg পাকে ছিল আমার 150 টাচ করার জন্য। So 150, so from there sometimes the situation was I cannot bend down to pick up something, it is fall. That was the situation. নিচে হলো আমার মানে just আমার নিঃশ্বাস প্রবলেম হতো। So then one day I decided, no, this is not done. You have to change yourself. You have to change the entire everything. Audio হচ্ছে, which is a little loud background. আমি একটু সবাইকে মিউট করছি, just speak apart from the speaker. হ্যাঁ, okay, sorry Saurabh, please continue. Yeah, the best part was আমার জামা কাপড় কিনতে পারতাম না। অল সেকশনে গিয়ে জামা কাপড় কিনতে তো অলেও there was a third মানে 48 কোমর, sorry 44 কোমর তখন আমার। That was my situation. So I decided no. So I need a complete change of myself. This sort of cannot live for a long time. So then I started running. I remember that day I was seeing my Facebook post. 5 years back I started running. My first run was 5 kilometers and it took around somewhere around 2 ঘন্টার কিছু কম সময় আমার লেগেছিল।
That was my first run 5 years back. Now every day I at least run 7 kilometers every day, which took somewhere around 55 minutes or 1 hour. 1.5 ঘন্টা জিম করি প্রত্যেক দিন। কোনো কোনো সময় সাইক্লিং এ চলে যাই যখন যা মন হয়। সো ফ্রম দ্যাট টু 85, মানে আমি আমার মধ্যে থেকে একটা মানুষকে বার করে দিয়েছিলাম। 148 টু নাও আই এম 85। সো একটা মানুষকে আমি আমার থেকে কম করেছি। সো বাট দিস অনলি থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু লাভ ইউরসেলফ। সিম্পলি ইউ হ্যাভ টু লাভ ইউরসেলফ। হ্যাঁ, এখানে নিজেকে ভীষণভাবে সবার থেকে সেলফিশ হতে হবে, বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড উইল টেল ইউ নট টু ডু দিস, why you are doing this. You have to skip your parties, you have to skip your everything. Even your the closest member will say why you are doing this. So you have to be selfish first to love yourself. So that's the way. I'm a selfish person when I love myself. সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে nobody can stop me going to running. Nobody can stop in the world for going to gym. So anybody in the world come and say, okay, you don't go today. Say bishti hok or whatever situation it is. So you have to love yourself. That's everything for me. ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ সৌরভ। আজকে আমাদের সেশনে সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু শুনছি। আমি এবার অনুরোধ করব রুষাকে, যে রুষা, ইউ মেনটেন আ স্কেডিউল যেখানে আই নো দ্যাট এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম মোডে ইউ ওয়ার্ক ফর অলমোস্ট 16 আওয়ার্স আ ডে। সো সেখানে ইউ হ্যাভ আ চাইল্ড টু হ্যান্ডেল, ইউ হ্যাভ ইয়োর অফিস টু ম্যানেজ, and Rusha works in one of the top OTTs, right? Rusha, it's an OTT, right? Yes. One of the top OTTs in the country, and it's extremely challenging. So Rusha, what has been the secret of self-love? I will just tell you about myself, my journey. আমি মানে আমার বাচ্চা হওয়ার আগে আমি একটা সার্টেন ওয়েট মেনটেন করতাম। মানে আমি সব খেতাম, মানে বিট ফিশ ফ্রাই, এনিথিং। আমি এখনো সব খাই, সব মিষ্টি সবই খেতাম, কিন্তু Sorry to interrupt, we've been joined by Dr. Jayant Sharma. Okay. Yes, hello doctor, good afternoon. আমাদের সেশন শুরু হয়ে গেছে, so I would request you to just kind of, we are hearing Rusha Banerjee right now, so আমাদের সেশনে একটু শুরু হয়ে গেছে, so please would request you to. Good morning everyone, little bit একটু লেট হয়ে গেল। Good afternoon. Good morning Yes. Sanjay da also. I'm Yes, a little bit doctor. late for Thank you 10 for minutes. joining. I was Okay. busy seeing one patient in the hospital, so just joined little bit late. No problem doctor, no problem at all. আমরা রুষার কাছ থেকে শুনছি। রুষা is a motivator, and over to Rusha. So before having a baby, I always had a constant weight, and I never left anyone. I'm a absolutely foodie. আমি সবকিছু খেতাম, কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পরে I have gained almost 22 kg. So I was 86, and তারপর when I used to see myself in the mirror, I was like, I'm looking so bad. So that's like, like this can't be me. When I was always a thin person, I was always a very fit person. So what I started doing, যে 6 মাসের পরে I started, তখন I was not a Zumba instructor. তখন I joined a Zumba class. Then I started going to the gym. আমি আস্তে আস্তে শুরু করি 6.5 months থেকে. So that from there my journey started to become a fitness, instructor. তার আগে I was not at all fitness freak before having a baby, because আমার কোনোদিন ওরকমভাবে weight put on করিনি, and I used to have all kind of foods because my metabolism was good. Then after that, then ওই করতে করতে then I reduced weight like 6-8 months, 9 months. Within a year, I think I was 68, right? And then people started telling me like, wow, you don't look like a mother, like you have delivered. And I started getting compliment from lot of people that like এত রোগা কি করে হলে. So I think from there I started like, this is something which makes me happy. Then I become a Zumba instructor. Then I added the certification one by one. I have a very very hectic work schedule, but I think for me taking out time, like I'm talking about my son, like even if I go out for a party, I take my son. So for my son, that I like আমি যে compromise করে সারাদিন বাড়িতে বসে আছি, you have to spend quality time with my son, which I do. So but I always take out like half an hour, 1 hour time, from my busy schedule, because it's very important, because এটা আমাকে is not physical, because it's a very strange thing which I'm going to tell you. For last 5 years I have not, my weight is 65, and trust me, 65 এর থেকে আমি কোনোদিন 63 ও হইনি, 62 ও হইনি. I'm maintaining the 65 for last, I think, almost 4.5 years.
I had a COVID month of January, and it was a very bad one. I had a very long COVID, and I could not do exercise. And still now, doctor have told me that you should not do exercise because it's not good. But I don't know what I'm doing right now. I'm just একটু নিচে হাঁটছি, একটু হালকা cycling করছি। আমি জিমে গিয়ে I'm doing a not very hardcore gym. I'm doing a training, but I'm doing it because this is something which makes me happy. So I think I love myself. If I am not happy, I can't make anybody happy, whether it's my husband, whether it's my friends, whether it's my son. So it's very important me to be happy to make other people happy. And fitness is one thing, and because I can't live, মানে I'm a foodie and I love to eat. তো খাবার তো ছাড়তে পারবো না। তো আমাকে এক্সারসাইজ করে রোগা হতে হবে। বাট আমি এরকম নয় যে আমি প্রচন্ড এক্সারসাইজ করি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা, যে I want to become 55. আমার কাছে 65 I'm okay. I should look good when I wear a dress. People like, I should look proper and trim. So এরকম নয় যে আমি বিশাল রোগা হতে চাই। I just want to maintain the 65 kgs, and I want to maintain a healthy lifestyle, something which will make me mentally happy. So I think that's a secret, and I love myself a lot. That's why I can make other people happy. So that's the secret of mine, I guess. Yes. Wonderful. Talking about her love for food, we talk about food. Food is synonymous to certain people. In this group, we have the chef. He is an executive chef of a huge brand, not naming it, but Vikas Kumar manei hocche ranna and seeing so much of goodies around, yet he ensures that he's maintained himself. Jodio Vikas has had a journey of being a little heavy. Even his wife had a weight thing, but now they are absolute motivators. You can't stop Vikas Kumar from proving it each time that he has to look hot. So Vikas, over to you. What's the secret of self-love? Well, what's the secret of self-love? I don't really know. So, I have been in your program for a while now, and always say I think it has a lot to do with my person, and I can only say it personally for myself. It has a lot to do with my upbringing. So, I come from a very small village. I come from a family where we didn't have a lot of exposures like here. So we had to be watching out for ourselves. We had to be kind of doing our own thing. So till I was about 18 years old, I lived in that kind of I had that kind of upbringing. So I everyone around me was always very motivated to be fit. They were all fit, they were working all the time, and we didn't really talk about it a lot, but the kind of food we ate, the kind of the kind of things we did, I think inherently everyone was fitter than what we generally find people in large cities to be. After I started my journey of being a chef, so I started as a pastry chef. So food was around me, very high calorie food. We had very erratic work schedules, very erratic eating hours, and very unhealthy lifestyle. Drinking was rife, and smoking was rife, and everything around it. So I had what I would call a very erratic lifestyle for a very long time. And in the year of 2010, I used to be 94 kilos in weight, and I was diagnosed with certain borderline medical conditions in an impromptu medical test. So the doctor asked me that you have to immediately quit smoking, and also you have to lose weight. And if you don't, and since you have a genetic disposition also, you might be prone to heart disease or to diabetes. So in the year 2010, I thought, okay, well, let me take it head on. So I started to run. And so I used to run, and initially, like everyone has a story, did small runs, then bigger, and then bigger still. And I used to also go to the gym as much as I could, along with my erratic lifestyle and quite a bit of traveling in my job. And then I think about 2 years back, I took to cycling because I had a small problem with my knee where I couldn't run a lot anymore. So I walk, try and run, not very, not to put a lot of pressure on my knees. But I cycle now. So, as you would know, we cycle about, I try and cycle about 200 kilometers a week, which I have been able to do for a long time now.
So I do that, and well, rest of it I still eat everything, and I think I kind of maintain a position that there's so many doctors here, and I don't really want to, you know, say something that I would sound a specialist on. But I think as humans, our brains are not conditioned to be deprived of anything that you love. So I think to that extent it's very difficult. Either you are really denying yourself a lot of pleasure, or you are. So I think what I always profess is that even as a chef, is that all of us should probably try and eat everything that we like to eat, maybe in much smaller portions than we like to eat. But I think that is where I come from. Well, if you have any other question. No, we will have some more questions, but right now you have spoken about where you come from, everything. But একটা জিনিস I would now like to ask Dr. Jayant Sharma. Before I ask, I would request Dr. Sharma যদি একটা ছোট্ট one line of introduction if you can give to the team here. Yeah, thank you, Rupsha. This is my second episode with you. Last year also in this pandemic period, we had a good chat and in this motivation. So myself, Dr. Jayanto Sharma, I am attached to the Apollo Multispeciality Hospital as a senior consultant in internal medicine and geriatric. I am also taking care of the diabetes, metabolic as well as geriatric patients in our day-to-day clinical practice. তো যখন রূপসা আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো অন দিস প্রি ভ্যালেন্টাইন্স ডে উইথ দিস গুড টপিক অ্যাবাউট দ্য লাভ ইয়োর সেলফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইয়োর লাইফস্টাইলস অ্যান্ড দিস থিংস সো আই পিকড আপ ইট বিকজ unless or until we love ourselves, we cannot be a good doctor as well as good motivator also. So with this, I would like to introduce myself. I am attached to the hospital. Previously, I was in Delhi and attached to the other hospitals in Calcutta also. And since long years in Calcutta for more than 22 years in here. So আমার I একটা would like, প্রশ্ন আছে স্যার। sure. জেরিয়াট্রিক, আপনি তো জেরিয়াট্রিক স্পেশালিস্ট। জেরিয়াট্রিক মানে বার্ধক্য। তো শৈশবে কোনো বেশি স্বপ্ন থাকে না, তখন পুরো জগৎটাই স্বপ্ন। কৈশোরে একটু স্বপ্ন, যৌবনে পুরো স্বপ্ন। বার্ধক্যে কি স্বপ্ন কমে যায় আপনার পেশেন্টদের দেখে? কি মনে হয় বয়স বাড়লে কি সেলফ লাভটা কমে না বাড়ে? রূপসা, একদম পিন পয়েন্ট ইউ হ্যাভ বিন আস্কড দ্য কোশ্চেন। যতই বয়স্ক পেশেন্টদের আজকাল আমরা দেখছি না, the society is changing and these things as they become more growing each and every day, the love intense increased in the baseline. আমি তো মনে করি যত বয়স বাড়ছে, the intensity of love gradually increases and bonding also increases with the age and these things. তাই আমার বয়স্ক parents as well as আমার যখন বয়স্ক পেশেন্টরা আসে, those who are at the age of 70, those who are at the age of 80 as well as 77, 78, the bonding in between the husband wife, it really when astonished us why there is so much difference in the youngs and these things and how much love they are attaching with each and every persons in this elderly age. একজন আরেকজনকে হাতে ধরে ধরে নিয়ে আসছে, চশমাটাকে পরিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, হাজবেন্ড ভুলে গেলে মিসেস বলে দিচ্ছে, চেম্বারের মধ্যে খুনসুটি কাটছে। দিস থিংস গিভস এ লট অফ ইন্সপিরেশন ফর আস। আর আমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে সবাই খালি চকলেট আর এই দামি দামি ভ্যালেন্টাইন্স গিফট নিয়ে কথা বলি, বাট ওদেরকে দেখলে মনে হয় এইসব গিফট এন্ড এইসব জিনিসগুলো ওদের এই ছোটখাটো এই ভালোবাসাটার সঙ্গে যখন আমরা কম্পেয়ার করি, দিস আর রিয়েলি ইমমেটেরিয়ালাইজ ইন আওয়ার লাইফ। এবং হয়তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়তো এই জিনিসটা উপলব্ধি করব। মানে বয়স্করা নিজেদেরকে ভালোবাসে তো? আমার তো মনে হয় বেশি ভালোবাসে। ওয়ান্ডারফুল। আমি ডক্টর অঞ্জুলা ব্যানার্জি, আমাদের সাথে অঞ্জুলা রয়েছে। অঞ্জুলাকে অনুরোধ করবো যে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করব, তারপরে আজকের ইচ্ছে আছে যে আমাদের এই যে প্যানেলটা আছে, which is very interesting. We have doctors, we have MBAs and marketing heads, we have senior e-com professionals বা টেলিকমের দুজন মানে মাচো লোকজন আছে এখানে। ডক্টরস তো রয়েছে, শেফ রয়েছেন যিনি এক্সিকিউটিভ শেফ, আবার এমনি শেফও নন। সো সব মিলিয়ে আমার মনে হয় আজকে আমাদের এই টিমের মধ্যে উই শুড, অঞ্জুলাকে প্রশ্ন করার, অঞ্জুলা চলে যাচ্ছে। ওকে, সো হোয়াট উই উইল ডু ইজ আই উড রিকোয়েস্ট যে আমাদের মধ্যে আজকে আমরা যে এই প্যানেল পেয়েছি, আমাদের সাথে যারা লাইভ আছে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন টু আস্ক এনিবডি হিয়ার, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।
আর ইন্টারনালিও যদি আমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, because we are getting this wonderful panel, we must today open up and ask questions because we are getting this opportunity too. So if anybody has any question, would love to ask anybody in the panel. Manjula, are you there? Yes, আমার Manjula, are you কানেকশন, হ্যাঁ আমার কানেকশনটা বারবার চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয়তো। আমি এটা হটস্পটে কানেক্ট করলাম, এখন শোনা যাচ্ছে ঠিক করে? হ্যাঁ, মঞ্জুলা এবার শোনা যাচ্ছে। তুমি জাস্ট একটা কথা আমাকে ঝটপট করে আমাদেরকে বলে দাও যে নিজেকে ভালোবাসার এই যে ফর্মুলাটা তোমার রয়েছে, হ্যাঁ, নিজেকে সবসময় একটা সুন্দর রাখা এটসেট্রা, যতই জীবনে আপস এন্ড ডাউনস আসে তাও তুমি নিজে একটা কনস্ট্যান্ট এনার্জি মেইনটেইন করো। হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট? অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, মানে তুমি যেটা বললে ছোটবেলাটা পুরো স্বপ্নময়, এবার সেখানে আমাদের কোনো মানে আমরা একটা ছত্রছায়ায় থাকি না, প্রথমে মা বাবার একটা ছত্রছায়ায় থাকি, তারপরে আমাদের পড়াশোনার জীবন শেষ হয়, কাজে ঢুকি, এবার আমাদের স্ট্রাগলটা শুরু হয়, আমাদের নানা দিক থেকে আমাদের প্রতিরোধ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তারপরে আমরা সংসার জীবনে ঢুকি, সেখানেও আমাদের নানা রকম প্রতিরোধ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তো এবারে এইগুলো কিন্তু যাওয়াটা হচ্ছে মানুষের জীবনেরই একটা পার্ট। এবার এই যে যাচ্ছি আমরা বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে, এবং তার থেকে যে অভিজ্ঞতাটা আমাদের আসছে, সেই অভিজ্ঞতাটা সমৃদ্ধ হয়ে এইটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, বা সবাই। মঞ্জুলা ইন্টারনেটটা খুব গন্ডগোল করছে। মঞ্জুলা ইন্টারনেট খুব সমস্যা করছে। Sorry, we have lost her in between. Okay, sorry, দেখো virtually অনেক কিছু একটু ওপর নিচ হচ্ছে, so sorry to everybody for the inconvenience caused. I'll just try and see. Anjula, are you there? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বারবার কানেকশনটা কেটে যাচ্ছে আমার এখন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন বল। ঠিক আছে, আবার চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো সেটাই আর কি বলছি, কন্টিনিউশন অফ দ্যাট, কি এইটাতে আমাদের এই অভিজ্ঞতাটাতেই আমাদের সমৃদ্ধ করে, যে জীবনে আমার যেটা মনে হয় মূল মন্ত্র হওয়া উচিত প্রত্যেকের, যে উই হ্যাভ টু লিভ ইন এভরি মোমেন্ট, কোনো পাস্টের দিকে তাকিয়ে বা ফিউচারের দিকে না, এই মুহূর্তটা আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, আনন্দ করে বাঁচতে হবে। এই যে একটা মোমেন্টের মধ্যে থাকাটা, এটা কিন্তু প্রচন্ড একটা সিগনিফিকেন্স আছে এখন, বিশেষ করে এই কোভিড এর বাজারও আমাদের নানা রকম ভাবনা চিন্তার মধ্যে কিন্তু কোভিড বা এরকম সংশয় বা এরকম একটা আনসার্টেনিটি চলে আসছে। তো আমি বলবো যে এটাই একটা মূল মন্ত্র হওয়া উচিত, যে আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে ভালো থাকবো। তো মুহূর্তগুলো ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে, মুহূর্তগুলো ভালো থাকার ইচ্ছেতে। So we again have lost her, but I will just, so if anybody has any question to ask anybody in আমার this এক panel. না আমার একটা কথা বলা ছিল, because whatever Anjula said, I think is very very important thing what she spoke about, is leave মানে each moment, because I lost my mom at a very early age, and my mom always used to tell me আমি এটা করব, আমি আইটু হয়ে যাই এই বয়সে আমি এটা করব, but she could not do it because she died at a very early age. So I think that was also one of my inspiration, like Anjula, like like that inspired me that I should leave each and every moment, I should do what makes me happy. So I think life এর অভিজ্ঞতা দিয়ে it actually it make you realize that you need to do things at the right time. ইয়েস, Absolutely. এখন শোনা যাচ্ছে আবার? আমার আজকে হ্যাঁ প্রচন্ড অঞ্জুলা, তুমি নেটওয়ার্কের তোমার, প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি না বলে এবার দাও আমি তোমার একদম স্টেটমেন্ট। রাউটারের কাছে বসি। হ্যাঁ, তো এইটাই আর কি বলার। তো সেটাই, তুমি যেটা প্রশ্নটা করলে, আমার মনে হয় উত্তরটা আমার সেটাই, যে আমি চাই প্রত্যেকটা মুহূর্তে ভালো করে বাঁচতে। তো সেই বাঁচাটার জন্য আমাকে নিজেকে খুশি রাখার জন্য আমি যেগুলো ভালোবাসি, আমি আমার প্রফেশনকে তো ভালোবাসি অবশ্যই, তাছাড়া আমার কিছু ক্রিয়েটিভিটি, আমি নাচ শিখেছি 12 বছর ধরে, সেই নাচের মধ্যে দিয়ে। Okay, I have a question to the doctors on the panel, Dr. Shanja Chatterjee, Dr. Jayan Sharma. You, every morning you wake up and you get into a hospital, and hospital একটা অদ্ভুত পরিবেশ, যেখানে সবাই আসে সুস্থ হতে, অধিকাংশই তারা অবভিয়াসলি তারা বাড়ি চলে যান সুস্থ হয়ে, বাট অনেক ক্ষেত্রেই সিচুয়েশনস আর ভেরি ডিফিকাল্ট। এইরকম একটা সিচুয়েশনেও এই প্রফেশনে এরম ভাবে আপনারা আমাদেরকে
সুস্থ রাখেন এই থ্রু দিস প্রফেশন, হাউ ডু ইউ মোটিভেট yourself যে আমাকে এটা, I have to love myself, I have to go there tomorrow, again I have to go through the whole journey, মানে এটা আমার কাছে একটা মানে অবিশ্বাস্য লাগে ডাক্তারদের এই মনের কাঠামোটার কথা ভেবে। ডক্টর সঞ্জয় চ্যাটার্জি। না, আমার তো মনে হয় ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং প্রফেশনস আর কি। সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠে হাসপাতালে যাই, প্রত্যেক দিন উই সি স্যাডনেস, বিকজ যেটা হয়েছে মেডিসিন ইন দ্য লাস্ট 30 years, medicine is no more about healthcare, it is about sick care. So there has been a paradigm shift in the concept of medicine. So আমার মনে আছে, আমি তো ডাক্তারি পড়েছি আমার বাবাকে দেখে। সো বাবাদের সঙ্গে আমরা we used to talk a lot about যেটা আমরা আজকে ডিসকাস করছি, ইউ মাস্ট ডু মর্নিং ওয়াক, সকালে একটা কাঁচা হলুদ খাবে, এগুলো এখন উঠে গেছে। সো when somebody is coming to the hospital, it is about sick care, but it is very stressful because আমি দেখি, I see the ravages of all disease as a rehab consultant. But যেটা ভালো লাগে, end of the day, even if there is one person or one patient who's happy, gives you a smile, or sends you a small note, thank you doctor for being there, that is something, I think, which keeps us sticking. And secondly, আমি যদি physically fit না হই, কাউকে যদি আমি বলি যে আপনি সকালে 1 ঘন্টা হাঁটবেন বা এটা খাবেন না ওইটা খাবেন না, I do not think I will ever be successful. And there is a study that Dr. Sharma will agree, one of the worst lifestyle belongs to doctors. We have a terrible lifestyle, from late nights, seeing patients, kono khawar thik nei and everything. That is really changing nowadays, because এই কোভিডের সময় কিন্তু দেখিয়ে দেওয়া হলো যে ডক্টর fraternity is actually very, very fragile. We lost so many doctors. So now, in the last 2 years, one of the best things that has happened is doctors like us, we are actually taking care of ourselves. And this constant stress during the times of COVID has made us realize that actually it's very important to try to live. Health to pore, fitness to pore, to try to live. So I think there has been a paradigm shift in the way doctors conduct themselves. And I'm sure Dr. Sharma is going to agree with me on this point. Yeah, সঞ্জয় দার কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেটাকেই কন্টিনিউশন করছি। লাস্ট 2 বছর প্যান্ডেমিক কিন্তু ডক্টরসদের লাইফে দ্যার ইজ এ প্যারাডিগম শিফট হ্যাজ বিন হ্যাপেন্ড। যেটা আমরা বলছিলাম যে আগে আমরা যখন স্টার্টেড আওয়ার ক্যারিয়ার এন্ড দিস থিংস, রাত হোক দিন হোক রাত্রি 3টে হোক, যখন খুশি আমরা ছুটে যেতাম হাসপাতালে সবকিছু। খাবার দাবারের আমাদের সত্যিই কোনো টাইম ঠিকানা ছিল না, কিন্তু লাস্ট 2 ইয়ার্সে উই বিকাম মোর ডিসিপ্লিনড ফ্রম এ ডক্টরস পয়েন্ট অফ ভিউ। আমরা আমাদের শিডিউলটাকে অনেকটাই মডিফাই করেছি, এবং সত্যি কথা বলতে কি, যেটা সঞ্জয় দা বলছিল, আমরা আমাদের নিজেদেরকে ভালোবাসতে শিখেছি, যেটা আমরা মাঝখানে ভুলে গেছিলাম। উই ওয়াজ রানিং বিহাইন্ড দ্য মানি, উই ওয়াজ রানিং বিহাইন্ড দ্য প্রফেশন, উই ওয়াজ রানিং বিহাইন্ড দ্য সাকসেস। সত্যি কথা বলতে আমাকে আরো উপরে উঠতে হবে, আরো উপরে পৌঁছতে হবে, আরো ডিগ্রি হাসিল করতে হবে, ফেলোশিপ নিতে হবে। বাট লাস্ট 2 years, অ্যাজ আই ওয়াজ ডাইরেক্টলি ডিলিং উইথ দি পেশেন্টস অফ কোভিড অ্যান্ড দিস থিংস, আমি তো প্রতিদিনই কোভিড আইসিসিউতে ঢুকতাম। কোভিড পেশেন্টদের দেখে বা তার সঙ্গে যখন আমরা রাত্রিতে বাড়ি ফিরতাম, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সের চোখের দিকে তাকিয়ে উই হ্যাভ বিন অলসো সুইচ ওভার আওয়ার প্রফেশন অ্যান্ড শিফটেড আওয়ার ডেইলি শিডিউল অ্যাকর্ডিংলি। এবং সেটাই সঞ্জয় দা বোঝাতে চাইছে, কোভিড হয়তো আমাদেরকে অনেকটা ডিসিপ্লিন করেছে এবং আমরা আমাদেরকে নিজেদেরকে ভালোবাসতে শিখেছি। সো ইন দি প্রি ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেটাই বলা, যে শুধু রোজ রোজ সকালে হলুদ খাওয়া, ব্রেকফাস্টে বা সকালে মর্নিং ওয়াক বাদ দিয়েও স্ট্রেস ফ্রি লাইফ ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন আওয়ার বিজি শিডিউল আজকের দিনে। এই আমাদের কসমোপলিটন সিটি বা মেট্রোপলিটন সিটিতে আমরা যেভাবে ছুটে চলেছি, সবার আগে নিজেকে ভালোবাসতে হবে, এবং উই হ্যাভ এ ভেরি মডিফাইড লাইফস্টাইল। তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস যেটা এক্ষুনি রূপসা বললো, আমরা প্রতিদিন যখন হাসপাতালে যাচ্ছি, হাসপাতালে আমরা যতটা মনোযোগ দিয়ে পেশেন্টদের কাছ থেকে দুঃখ কষ্টটা শুনছি, আর কোনো প্রফেশন বোধহয় অতটা দুঃখ কষ্ট শোনে না। যখন বয়স্করা আমাদের কাছে আসছে ইচ এন্ড এভরিডে, ওরা শুধু নিজেদের কথা বলে না, ছেলে মেয়েরা বিদেশে থাকে, ওরা কি করছে, এই ছেলে ব্যাংকের ম্যানেজার, এই ছেলে শেফ, ও ওখানে আছে, সে কানাডাতে, সে নিউজিল্যান্ডে, মনের দুঃখ কষ্টের সাথে ওরা যেভাবে আমাদেরকে নিজের, বিকজ ওয়েন উই আর ইন ফ্রন্ট অফ দেম, তখন মনে হয়
we are the only persons or we are the only guardians who can listen to them. মনের দুঃখ কষ্ট, ব্যাংকের পেনশনের টাকা থেকে শুরু করে পোস্ট অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো, সম্পূর্ণ জিনিসগুলো ওরা আমাদের কাছে যখন খুলে বলে, তখন মনে হয় সত্যি উই আর ভেরি লাকি উই আর ইন দ্যাট প্রফেশন. And those who are the honest doctor or honest in profession, these things, they also try to do justice for them. যতটা সম্ভব সব দিক থেকে সাহায্য করা, সাইকোলজিক্যালি as well as motivation, as well as যেটা সঞ্জয় দা বলল rehabilitation part and these things, we try our level best. এবং সত্যি COVID in last 2 years has been done a dramatically change in our lifestyle and schedule. So with this, along with that, the diet modification, exercise, everything is there. Another thing is a healthy lifestyle. ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে যেটা আমাদের আগেও একটা হয়তো আমরা কথা বলছিলাম, যে নিজেকে ভালোবাসো এবং হেলদি লাইফস্টাইলের প্রথম জিনিস, এবং যেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই দামি দামি গিফট করি এই প্রি ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে। এই দামি দামি গিফটের মধ্যে হেলথকেও যদি ছোট্ট করে, যে আজকের দিন থেকে আমি সিগারেট খাওয়াটা ছেড়ে দেবো, আজকের দিন থেকে আমি একটু অ্যালকোহলটা কম খাবো, হয়তো সেটা একটা মোটিফিকেশন অফ অর মোটিভেশন অফ দ্য লাইফ দিস হ্যাজ বিন। তার সাথে বয়স্ক বাবা মার, যেমন লাস্ট ইয়ার আমি কি করেছি, আমার বাবা মাকে একটা ব্লাড গ্লুকোজ মনিটর আমি গিফট করেছি অন দ্য ডে অফ 14 ফেব্রুয়ারি, সো দ্যাট প্রত্যেক সপ্তাহে তোমরা নিজেরা ব্লাড গ্লুকোজ মনিটর করবে, যখনই এদিক সেদিক গন্ডগোল হবে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। আমি এই সপ্তাহ আমার জাস্ট পেশেন্টদের বলছিলাম, 14 ফেব্রুয়ারি তুমি তোমার বাবা মাকে হোয়াট ইউ উড লাইক টু গিফট, একটা ব্লাড প্রেশার মনিটর মেশিন দাও, একটা ওয়েট মেশিন দাও, so that they can also monitor themselves at the home. So besides the giving the precious gift in the diamond ring and these things, ছোট ছোট এই জিনিসগুলো হেলথ লাইফস্টাইলের জন্য গিফট করাটাও কিন্তু মোটিভেশনের মধ্যেই আসে। বাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে খুবই ভালো লাগছে। and the best part about ডক্টর চ্যাটার্জি, ডক্টর শর্মা is that এরকম হাসি খুশি ডাক্তার কিন্তু খুব কম দেখি। ডাক্তার মানেই একটা গম্ভীর গম্ভীর। হ্যাঁ ডাক্তার, আমি এখানে একটা কথা বলি, জয়ন্ত was talking a lot about money, but you know me, so for me it's little bit of medicine, more of shooting birds, going out for a walk in the morning, we have discussed it, gardening. So I think staying healthy, I mean eta bole I will let the others speak. Staying healthy is a process, it cannot be a work. So আমি সকালবেলায় হাঁটতে যখন বেরোবো, একটা কুকুরের ছানাকে দেখলে আমি তাকে কোলে নেবো একটু, বা I will cuddle a child, I will listen to the birds, like somebody who is cycling 200 kilometers, that is what we need to do. এবং আমার যেটা দুঃখ লাগে এইটা করতে গিয়ে we are unhappy, তার কারণ হচ্ছে আমি যেখানে থাকি it's a 100 acre ক্যাম্পাস, 300 বিঘে জায়গা। সকালবেলা যখন হাঁটতে যাই, দুটো জিম আছে, জিমে দুটো বা তিনটে করে 6টা ট্রেডমিল রয়েছে। So I see people standing in a line, when somebody is doing a treadmill, and বাইরে কিন্তু 300 বিঘে জায়গা এমনি পড়ে রয়েছে। That will never make you fit, that will never make you happy. So somewhere our process goes wrong, and that is what we need to correct ourselves. ওয়ান্ডারফুল। আমি এবার একটা শেফ বিকাশ কুমারকে প্রশ্ন করতে চাই। হি কিপস পোস্টিং পিকচার্স অফ দ্য গ্রেট চকলেটস মেড at his where he is, and the beautiful Valentine's Day heart cake and everything, যেটা দেখেই মোটামুটি এরকম অবস্থা হয়। And on the other hand, the other picture I see is a little inclusion into his family called Champak. So how much has a pet, involving a pet in your life, increase the love quotient in your household? Well, to be fair and to be completely honest with you, while growing up, we never had a concept of a pet. So most people who have pets have them because they've had one while growing up and they understood how it can impact the household. For me, it was something very new, and to be completely honest with you, I was kind of on the right of the borderline, which means that I was a little against having a pet, because we live in an apartment, and I thought personally that we'll not be able to do justice to that animal living here, and not having enough time for him and other things. My wife fortunately has had a pet all her life, so she had things to share.
But I think so. We got the pet after most of my friends got pets, and I used to ask them a lot. Honestly, I was a little apprehensive myself that I'll be able to handle. And then I got it especially for our two children. And now, so this was then, and now our pet Champak is here with us for 4 months today. And I would have to say that we should probably have had a pet much earlier. I think he has brought a lot of positivity in our family, and he's a single rallying point, So people can, among us, we can be angry against each other, but not against that pet. So we all rally around the pet, and everyone loves the pet equally. And I hope, although I see sometimes that he doesn't, but I hope that he loves all of us equally. He shows certain aggression towards me sometimes, but I think that. So to that point, I think I would, it's still very early to say, but I think from whatever I've seen, and as somebody who's still a kind of an outsider into this, I think it does bring a lot of positive changes. We have to now work around the pet. So as you would know, we can't go to late night parties because Champak is there. We can't go out by ourselves because he's there, and a lot of other things. We have to cook certain kind of food for him, and I have to cook certain kind of food for him, and we kind of get around. So to that extent, and I tell you also, and to Rook also, I'm a little bit think that I think it's a great idea to have a pet, and but till now I think we're on the right side of it. Yeah. Yeah, it's Champak's first Valentine's Day. That's why I thought this question was very important. Yeah, but he's too young to have a girlfriend yet. Okay. আমার একটা প্রশ্ন আছে সৌরভকে। সৌরভ নিজে একজন মোটিভেটর and his journey has been phenomenal. Saurabh's wife Shikha, I see that she is also doing a lot of running around, walking around. সৌরভ, কতটা তুমি মোটিভেট করেছো তোমার বউকে, and বাড়ির মধ্যে এই ইকুয়েশনটা কিভাবে মেনটেন করো? Whenever is she lazy at all, and if she is, do you push her? Actually, we are mirrored to each other. Okay, so কোথাও হয়তো there is a small competition যে আমি আজ 10 করলাম, তো why should I do this? So I have seen her the morning I do 10 because her schedule is very tight. She starts her office at 8 o'clock and goes till 8 o'clock in the 8, sometimes 9. So I seen that day I does 15 kilometer in the morning. At night 11 o'clock she does 15 kilometer and she come back at 1 o'clock in the night. So that's kind of a this thing we carry. Even my daughter, she's just 11 years. She also does every day. She show me, Papa, today I burned 1200 calories. So now, it's a atmosphere in the house that everybody have to be fit. So, and it has automatically happened. When I started, so dhire dhire, aste aste, Shikha, then Rio, everybody. So now it's an atmosphere. It's a lifestyle to us. We go to sleep early. We wake up early in the morning. So it's a lifestyle. Automatically happens. So everybody is in my house love and নিজেকে ভালোবাসতে বেশি পছন্দ করে, I believe. ওয়ান্ডারফুল। আমাদের একদম শেষ লগ্নে আমাদের আরেকজন যার আজকে সেশনে শুরু থেকে থাকার কথা ছিল, পিনাকি শৌকালীন ঘোষ, তাকেও পেয়ে গেছি। হ্যালো পিনাকি। Hi, I'm so sorry. I'm so sorry. নো প্রবলেম, আমরা প্রায় শেষ লগ্নে চলে এসেছি, কিন্তু মানে আমি একটাই প্রশ্ন এখন সবাইকে করব, অ্যান্ড সেই প্রশ্নটার উত্তরটা আমি চাইবো সকলে দেবে, কিন্তু তার আগে পিনাকি একটা যদি এক লাইনে তোমার একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন, বিকজ আমাদের ইন্ট্রোডাকশন পর্বটা শুরুতে ছিল, কিন্তু লাইফ ইজ আনপ্রেডিক্টেবল, সো প্লিজ যদি তোমার সম্বন্ধে এক লাইন আমাদের বলো। কি ব্যাপারে আমি কি করি সেটা নিয়ে বলবো না? এটা বলে দাও। ওকে, আমি এখন যদি কিছু বলি তাহলে আমি ইউজুয়ালি প্রেফার করি বলতে যে আই এম অ্যান অবজার্ভার। আই লাভ টু অবজার্ভ। হ্যাঁ, আমি এটাই হচ্ছে এক লাইনে আমার সম্বন্ধে এখন বলতে ভালোবাসি। আর এটাই হচ্ছে কথা। আই এম সো সরি আই এম লেট। রূপসা, প্লিজ শুট ইউর কোশ্চেন। আই এম সো সরি। Question is very simple. আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্বে, যেখানে we have had this complete focus of just one intention, যেখানে আমরা loving fitness is loving yourself has been the topic. So loving fitness, loving yourself নিয়ে যদি কারো আর কোনো মেসেজ থাকে যেটা দেওয়া হয়নি, সেটা অবশ্যই দাও। and আজকে প্রি ভ্যালেন্টাইন্স ডে দিন যখন কথা হচ্ছে, একটা মন থেকে
ভালোবাসা তোমার কাছে কি, বা ভালোবাসার একটা মন থেকে সাচ্চা মেসেজ টু অল দ্য ভিউয়ার্স যারা এখন দেখছে বা দেখবে? আমরা পিনাকি দিয়ে শুরু করছি, বিকজ পিনাকি হ্যাজ নট হ্যাড দিস লিটল অপরচুনিটি টু হ্যাভ দিস এনি কনভারসেশন। সো ওভার টু পিনাকি অ্যান্ড উই উইল মুভ ফ্রম পিনাকি। দেখো, আমি সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে ভালোবাসা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি মনে করি। তুমি নিজেকে যদি ভালোবাসতে পারো, তুমি ভালোবাসা দিতেও পারবে না। এটা খুব পরিষ্কার, মানে বাংলা কথা, এর মধ্যে কোনো ঘোর প্যাঁচের গল্প নেই। আর আমি এটা নিজেও লক্ষ্য করে দেখেছি যে নিজেকে ভালো রাখার প্রথম গল্প হয়ে যায় নিজের স্বাস্থ্যটা ঠিক আছে কিনা, মানে am I feeling good? You feel good, then you know you're loving yourself and you can share it. আর ভালোবাসার চারিপাশে দেখে আমার খালি এটা মনে হয়, আমি একটা অন্য উদাহরণ দিই, আমার এটা পার্সোনাল একটা ওপিনিয়ন হয়েছিল। আমি আগে পিডিএ দেখলে একটু বিরক্ত হতাম, মানে পিডিএর অনেকগুলো মাত্রা আছে, কিছু পিডিএ দেখলে পাবলিক ডিসপ্লে, খোলসা করে দাও, বিকজ জার্গনস গুলো না পাবলিক ডিসপ্লে অফ এফেকশন আমি যে দেখি না আমরা অনেক সময়তে, যে অনেক সময় চোখে লাগে, একটা তো মাত্রা থাকা উচিত, which I agree, মানে এটা আমার পার্সোনাল মত। আমি মাঝে যে বিরক্ত হতে হতে হঠাৎ একদিন আমার রিয়েলাইজেশন হলো, মানে সবারই হতে পারে, বললাম আচ্ছা ওরা তো একে অপরকে যে পছন্দ করে সেটাই দেখাচ্ছে, মারছে তো না। মানে আমার বলার বক্তব্য হলো যে as long as you are spreading a positive vibe and a good thing, a love, then it's better to be there. So মানে এটা আমার ব্যক্তিগত গল্প থেকে আমি বলতে পারি যে পিডিএ একটা মাত্রা রেখে ইজ গুড, মানে লেটস ডিসপ্লে লাভ অলসো ইন এনি ফর্ম টু আদার্স। ওয়ান্ডারফুল। দীপিকা দিকে যে ছোট থেকে দীপিকা দি বলতে বলতে দীপিকাদির আশেপাশে বন্ধু বান্ধব, তার থেকে বড় বন্ধু বান্ধবদের আমি নাম ধরে ডাকছি, কিন্তু সরি দীপিকা প্লিজ। Okay. Yeah. So, Rupsha, for me, you know, my motivation is that for me, first of all, very important, when I get to hear people saying, "Are amar to boyish hoyeche, then I have this problem," that really is very scary. So I always feel, and all of us should feel, that age is actually just a number. It's not a say, it's just a number. It's all in your head, actually. So why not stay 16 till 70, till 70 even? So why not feel that you are 16 till 70, or why 16? I mean, you are young even at the age of 70. So do everything that you want to maintain yourself, do everything to keep yourself happy, because the more happy you are, the more positive you are, the more positivity you spread outside, and the more positivity you also get inside. And that will keep you going, let me tell you, as long as we live. And that's something which I would really love to do. I want to motivate more and more people to be happy, be positive, and think that the surrounding in the life and life is beautiful actually. So why not live it to the fullest? So that's it from my end, Shah. ওয়ান্ডারফুল। ডক্টর সঞ্জয় চ্যাটার্জি। আমার মানে there should be a balance in আমার যেটা মনে হয় যে to be happy and to be fit and to love yourself, we have to set very realistic goals, আমার মনে হয়। And you know, fitness, but the health part, I'm sorry Mr. Vikas is going to scold me, but then fitness, health, six pack, hourglass, illogical statistics are all made in the kitchen. And you know, Zumba, gym, me, we are just sculptors. We are going to sculpt it out. But the mental part, that you know, the willingness to be happy lies within ourselves. আমার তো তাই মনে হয়। আমরা তো এখন আর মানে প্লেনে করে যাতায়াত করি, আগে যখন আমরা ট্রেনে করে যেতাম, তুমিও দেখেছো, আমিও দেখেছি, কোদাল চালায় যারা, 6 প্যাক কি 8 প্যাক অ্যাবডোমেন, মানে সূর্য পড়ে পড়ে মুখটা একদম কালো হয়ে গেছে, and a radiant smile. The man is a very happy man. He's a holistic man. So somewhere down the line, for example, tomorrow is Valentine's Day. It is supposed to be a day of love, and it is a day when roses do not have any thorns. That is the day when roses don't have any thorns. But then tomorrow evening, people are going to be miserable because Flipkart and Amazon have made them buy something out of the world on an EMI scheme. So amar boktobbo hochhe, we always constantly we are buying sadness. So that is where we need to stop, because unless we are happy, we just cannot be physically
and otherwise fit. That's my take. Anjula Banerjee, Dr. Anjula Banerjee. আমার আজকে নেটওয়ার্কটা খুব প্রবলেম হয়েছে। শোনা যাচ্ছে এখন? শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যালো? আচ্ছা। হ্যাঁ, আপনাকে শোনা যাচ্ছে, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। যেটা বলার যে হ্যাঁ, তো মূল মন্ত্র যেটা এতক্ষণে সবাই বলে দিয়েছেন অলরেডি, যে বি পজিটিভ, বি হ্যাপি। হ্যাঁ, আর যেটা আমি বলবো যে আমাদের সম্পর্কের রিলেশনের ট্রাস্টটা খুব কমে গেছে। এবার এই যে এটা একটা নেগেটিভ কথা বলছি আমি, ট্রাস্টটা কমে গেছে, আমার মনে হয় যে বিশ্বাস করে থাকা ভালো, আমার এটা মনে হয়। তো এখনকার ইয়াং জেনারেশনের দেখি, আমার ছেলেদের মধ্যেও দেখি, আমার বন্ধুদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে দেখি, ওরা কাউকে বিশ্বাস করতে খুব ভয় পায়। তো এটা কিন্তু এফেক্ট করে ওদেরকে মানসিকভাবে, মেন্টাল হেলথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিক্যালি। তো আমি একটা জিনিস বলতে চাই এই ক্ষেত্রে যে ট্রাস্টটা প্রথমে করে নাও। ট্রাস্টটা করে তুমি এটুকু ভেবে নাও যে হ্যাঁ ঠকতে পারো, কিন্তু সেই ঠকাটা থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে নাও। তো আমার মনে হয় যে আজকে এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে, একটা ভালোবাসার দিনের অনেক প্রপোজাল, অনেক গোলাপ, অনেক কিছু হবে, চকলেট মিষ্টি, কিন্তু অনেক কিছু প্রমিসও হবে, কিন্তু সব প্রমিস তো থাকবে না। তো আমার যেটা মনে হয় যে নিজেকে বিশ্বাস করো, সবাইকে বিশ্বাস করো ভালোবেসে, এবং বিশ্বাসের পর যদি সেটা ফ্রুটফুল নাও হয়, সেটাকে খুব শান্তভাবে মেনে নেওয়া এবং তার থেকে অভিজ্ঞতাটা নেওয়া। এইটুকুই আমি বলবো আজকে এই ভালোবাসার দিয়ে আগের এই প্রোগ্রামটায়। আর বি পজিটিভ অলওয়েজ, দ্যাটস ইট। ওয়ান্ডারফুল। আমি অনুরোধ করব, মানে আমরা একটু প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আমি চেষ্টা করছি সকলের সাথে, মানে টাইম আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা একটু স্পিল ওভার করেছি, আমি সকলকে বলেছিলাম 40 to 45 মিনিটস। আমি অনুরোধ করব বিকাশ কুমারকে টু গিভ হিজ মেসেজ। Yeah, so there's one small anecdote which I like to share to everyone, that I have a phone which doesn't have a lot of memory in it, and periodically I have to remove pictures. The pictures that I do not remove are the pictures of the last lockdown, the first lockdown. I am one of the people among all of us who have been to my physical office every single day of the lockdown. Starting from the March the 22nd of 2020, every single day I traveled to my office in the lockdown. I traveled during Amphan. My point to say is, and after one of those days, my office is bang in the middle of Park Street, the busiest area of the city. And the kind of sights that we used to see in Park Street, I've seen full-grown horses running, galloping on Park Street, not one bird, not one person, not one vehicle in Park Street in the middle of a weekend. And so I wrote something, and just a small phrase which says that we do what we do only for as long as we've done it. And this is original, by the way. And I think that from that angle also we need to look. I think Dr. Sanjay said something very correctly, saying that we should also consider that we might not get an opportunity to do what we want to do later on. And Rusha also said something to that count. So I think the positivity or the body positivity or everything is correct, but we must understand that time is slipping away. So we must do what we want to do, and we must start to do it immediately, irrespective of what we think might happen in the future, because believe me, we do not know. What I have seen during the first lockdown, nobody would have thought, and we all, it can't be stressed enough. We say that, nobody, it hasn't happened in the last 200, 300, whatever, 100 years. But the fact is that we just do not know how bad things can get. Hopefully they don't, but we just do not know what's in store for us. So my point being that, if we have to do something, we want to start doing something, we must immediately start to do it, and, just do as long as we can do it. I think that is what I will say to that. ওয়ান্ডারফুল। আমি অনুরোধ করব ডক্টর জয়ন্ত শর্মাকে টু সে হিজ মেসেজ। Yes, Ekdam. Then, because what the Vikas told, as well as the Dr. Sanjay Chatterjee also, first of all, whatever it, stay cool and calm,
mental peace is the most important thing in your daily life, and whatever you would like to do, যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি নিজেকে পছন্দ করা এবং যে জিনিসটা করলে ইউ গট দ্য মেন্টাল পিস, অ্যান্ড দ্য দিনের শেষে ঘুমোতে যাওয়ার আগে যে জিনিসটা করলে মনে হয় যে হ্যাঁ, দ্য হোল ডে আই হ্যাভ বিন ডান এ ভেরি গুড জব, উই শুড ডু দ্য সেম থিং ফর এ হেলদি লাইফ অ্যাজ ওয়েল এজ হেলদি লিভিং। সো ইন দি প্রি ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটাই বলা, যে জিনিসটা করে নিজেকে সব দিক থেকে আমি নিজেকে সুস্থ রাখতে পারি, আমার মনের দিক থেকে আমার মানসিক শান্তিটা আসে, সে বি ইট এ লিটল বিট অফ ফুড, লিটল বিট অফ দ্য হেলদি ডায়েট, এক্সারসাইজ আর হোয়াট এভার, যেটা সঞ্জয় দাও বলছিল, ইয়া বিকাশ ইজ অলসো সেইং, যে জিনিসটা করে আমার মনে সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয় এবং আমার মনে হয় আই এম ডুইং মাই ওন জব অ্যান্ড দিস থিংস, আমাদের সেটাই করা উচিত। এবং ইফ উই ক্যান ডু দ্য সেম থিং, উই ক্যান হ্যাভ দ্য লাভ ফর আওয়ার সেলভস, এবং দিনের শেষে আমরা যদি আমাদের নিজেকে না ভালোবাসতে পারি, we cannot give the same thing to the others also. So as we are in the professional field and these things, profession-এ আমরা নিজেকে যদি ঠিক না রাখতে পারি, we cannot deliver the same thing to the others. So that should be the take home message from my side. Absolutely. Thank you, Dr. Rusha Banerjee. হাই, আর সবাই বলে দিয়েছে, বাট আমার কাছে মাই মান্ত্রা ইন লিভ লাইফ কুইন সাইজ, আর আমি বেশি কিছু বলবো, সবাই বলে দিয়েছে, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট লাভ ইয়োরসেলফ ইউ কান্ট লাভ এনিওয়ান এলস। সো ফর মি ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইজ আ very very special day. I am celebrating this for last 12 years. I ensure that I go out, I wear a new dress each and every year. I wear a new dress and go out to have food outside with my partner. So আমার কাছে এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, so I try to enjoy each and every moment. And I think Valentine's Day is a very whoever like Archie's and everybody is making একটা টাকা বানানোর একটা জিনিস, but I think it's a very interesting day where at least one day you go out and you say that yes you are and I love you, and the other person tells you that he loves me. So I think I'm looking forward to Valentine's Day tomorrow, because I have already planned where I'm going. So I think everybody should enjoy each and every moment, each and every day, special day, whether it's Valentine's Day, Saraswati Puja, which I tend to do, and আমার busy schedule থাকো যাই থাকো, this makes me really very happy. So that's what I want to say. So have a super amazing Valentine's Day, all of you, and have a wonderful time tomorrow with your loved The one. whole fact of জামাটা কি পরবো as a woman, Yes, when we yes. plan that also is happiness. Absolutely. For last 12 years I have wore a new dress on Valentine's Day, and I have always went out. And it was always that on Valentine's Day I have to explore a new restaurant. So these two things are mandatory for last 12 years. I'm doing it with my partner. That is also mandatory. Yes. Unfortunately, প্রথম 5-6 years I also used to gift him something, but এখন ইদানি শুধু I get it, I don't give him anything. So it's one traffic হয়ে গেছে আর কি, one way traffic. Wonderful. Saurabh, please. Rupsha, আমার কাছে one line: stop buying your happiness, create your own happiness. That's all. Stop buying and just create your own happiness. Whatever. যেমন Rusha বললো, I love to go to restaurant and having food, and that's me. Just stop buying gifts, create your own happiness. That's the mantra, I believe. I just have one thing to say. Happiness word is a very relative word, right? For Vikas, might be 200-kilometer cycling makes him happy. For me, like wearing a new dress and going for a party, or taking a Zumba class and making other people happy. Somebody sitting at home and watching a movie. Happiness is a very very relative word. Happiness actually nije, that what everybody spoke about. Happiness is like you need to know what makes you happy. So that realization is very important. So different locations, different happiness definition. Absolutely. Pinaki, you wanted to say something, you had just raised your hand. খুব সিম্পল। আই ওয়াজ লিসনিং টু এভরিওয়ান। আমি লাস্ট পার্টে জয়েন করেছি। আসলে আমার ইদানিং একটা কথা খুব মাথায় আসে, এক্সপেকটেশন আর মিনিমালিস্টিক লাইফস্টাইল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ে, যেটা এক্ষুনি সৌরভও বলছিল, যে তুমি নিজের কাছে ভাবো নিজে মিনিমাম কি গল্পতে থাকবে আর এক্সপেকটেশনটা কতটা মিনিমাম রাখতে পারবে। দ্যাট দিজ আর ভেরি কি ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল গো টু হ্যাপিনেস, ফর মেন্টাল হ্যাপিনেস এন্ড এভরিথিং। এটা আমার মনে হয়। ওয়ান্ডারফুল। আজকে আমার মনে হয় আমাদের সেশনটাতে আমি প্রচন্ড ভাবে মন থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর চ্যাটার্জি, ডক্টর শর্মা। রোববার দিন
আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আর এই মোটিভেটটা আমরা রোববারই রেখেছি যাতে আমরা চেষ্টা করি যাতে বেশি মানুষ আমরা বন্ধু-বান্ধব পাই। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ডক্টর অঞ্জুলা ব্যানার্জি, রুষা ব্যানার্জি, সৌরভ ভট্টাচার্য, Vikas Kumar, Pinaki Shokalin Ghosh, Deepika Majumdar. If you have liked participating in this little adda, can we have a round of applause for each other in this panel? And virtually যারা আমাদেরকে ঘরে বসে দেখছো, তোমরা একটা হাততালি দিতে পারো because a little from each makes such a happy Sunday for all of us. তোমাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। থ্যাংক ইউ, and it's a promise that please আবার যখন আমাদের সেশন হবে ভার্চুয়াল বা ফিজিক্যাল, this time we must meet to eat and talk and exchange the positivity. Okay, if you are okay with it, please just give me a thumbs up. We are expecting it very soon because pandemic. Yeah, Yes, Champak yes. is And we look forward to Rupsha, we look forward to an offline session because that in that way you can interact and we can have a I agree with small Rusha. fitness I agree session. with Rusha. That would be very interesting. Yeah, We must plan it's it. long day. And আমাদের একটা চম্পাককে আমরা দেখে নিয়েছি। It's a special addition to the panel. Oh, so cute. Hello, bolo. So cute. Thank you so very much, doctors. Thank you very much, motivators. Thank you, everybody. Very much. Thank you. You Thank all have a you. great Bye. 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 Take care, everyone. Take care. Bye bye. আজকের আমাদের এই সেশনটা সত্যি অন্যরকম ভাবে একটু হলো because we have had some kind of a little bit of maybe technical snacks, but at the end of the day, such busy professionals, শুধু মোটিভেটার্স বলেই কিন্তু আজকে তাদের এই কর্মব্যস্ত স্কেডিউল থেকেও ছুটির দিনেও আমাদেরকে তারা পজিটিভিটি দিয়ে গেল। এটাই হচ্ছে মোটিভেট 2022। The ambition and the intention is very simple. Together we can, we have and we will. 2021-এ আমরা একসাথে 2021 কিলো কমিয়েছি। 2022 কিলো তো কমাবই, তার সাথে কমতে হবে মনের ওজন। তাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই তো পার্টনার্স যাদের ছাড়া কোনো স্বপ্ন সফল হতোই না। ধন্যবাদ জানাতে চাই অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালস কে, Senco Gold and Diamonds কে, RG Cellulars কে, and Motivate 2022 is an Oopsroopscreativitymatters property. আমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে প্রাককালে একদম কথা হচ্ছে, আড্ডা হচ্ছে, তাই ছোট্ট করে দু একটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে মেসেজ না দেখালে হয়। This is what we would like to wish you. A little message from RG Cellulars. Life is busy. Do not let your busy life jeopardize your Valentine's Day shopping plans. Now it's time to shop for your favorite jewelry through video calling. So book an appointment now. Happy Valentine's Day in advance to everybody watching. Love does keep life alive. Thank you very much. Antarik dhonnobad. Please take care of yourself and have a great Sunday. Bye-bye.